তো আজকের আমাদের সিকোয়েন্সের ক্লাস শুরু হবে। তো সিকোয়েন্সের ক্লাসটা শুরু হওয়ার আগে আগের দিন আমরা লাস্ট লেকচারে সিকোয়েন্স রিলেটেড আমরা কি পড়েছি। আগের দিন আমরা লাস্ট পড়েছিলাম, হ্যাঁ মনে পড়ছে, আর্ক লেন্থ, হ্যাঁ রিলেশনশিপ, লিমিট সুপেরিয়র, লিমিট ইনফিরিয়র। নেক্সট আমরা পড়েছিলাম সাম প্রপার্টিজ অফ লিমিট সুপেরিয়র অ্যান্ড লিমিট ইনফিরিয়র। অ্যান্ড আমরা খুব একটা বিখ্যাত থিওরি মানে পড়েছিলাম, এটাই স্টোলস। তো এটা এখান থেকে প্রত্যেক বছর একটা করে কোশ্চেন আসে, আমরা ধরে নিতে পারি এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস করা খুব জরুরি মিনস খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ধরনের কোশ্চেনগুলো, এই টাইপের লিমিট ভ্যালু বের করা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো আমরা আগের দিন এইগুলো পড়েছিলাম, তো নেক্সট আগের দিন এই একটা অঙ্ক দিয়ে গিয়েছিলাম, তো জানি না কেউ সলভ করেছো কিনা, তো আমি সলভ করব আজকে। তো হ্যাঁ, এটা আমাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম সাপোজ আমি। তো এর অ্যান্সারটা কি হবে যদি আমরা সেম প্রসেসে অ্যাপ্লাই করি? তো এই অঙ্কটা আগে আমরা করে নিই, তো দেন তো solutions means if we put xn is equals to 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus dot dot plus 1 upon n, and yn is equals to log of n. ওকে, তো স্টোলস থিওরেম যেটা আমরা পড়েছিলাম সেটা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি, তো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, হ্যাঁ লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি xn minus xn plus minus 1 upon yn minus minus 1। তো এখানে যদি আমি বসিয়ে দিই xn এর ভ্যালু and yn এর ভ্যালু, তো দেন আমরা কি পাবো? তো n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, তো উপরে যেটা পাবো, উপরে যেটা টার্মটা পাবো 1 প্লাস 1 আপন 2 প্লাস 1 আপন 3 প্লাস ডট ডট প্লাস 1 আপন n, and minus of 1 plus 1 upon 2 plus so on plus 1 upon n minus 1. Okay, and similarly yn equal to কি what? Log of n and log of n minus of log of n minus 1. ওকে, সো আমরা এখান থেকে কি ভ্যালু পাবো? এখান থেকে আমরা ইকুয়াল টু ক্যালকুলেশন করলে কি পাবো না, লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি, সো অল টার্ম আর ভ্যানিশ, সো 1 by n is remaining term is 1 upon n and divided by log of what? n minus 1, this. Okay, okay, so what happened? সো এখান থেকে আমরা যদি দেখি এর লিমিটিং ভ্যালুটা আমাদেরকে বের করতে হবে, তাই না? তো এর লিমিটিং ভ্যালুটা আমাদেরকে বের করতে হবে। তো লিমিটিং ভ্যালুটা আমরা কিভাবে বের করব একটু দেখি। সো লিমিট n টেন্ডস টু ইনফিনিটি 1 upon n into log of n divided by what? n minus 1. Okay, okay, then limit n tends to infinity 1 upon log of n upon n minus 1 whole to the power n. Okay, তো আমরা এটাকে কীভাবে লিখতে পারি একটু দেখে নিই। লিমিট n tends to infinity, this limit is actually equal to what? This আমরা লিখতে পারি লিমিট n tends to infinity, limit n tends to infinity 1 upon log of 1 upon 1 minus 1 upon n whole to the power n আমরা লিখতে পারি। ওকে, এমন লিখতে পারি হ্যাঁ কি না? yes, you can write. So this value is equals to what? This value is equals to 1 actually. So this value is equals to actually what? 1. How?
সো দিস আমরা জানি কি লিমিট n tends to infinity, limit n tends to infinity কি হয় 1 minus 1 upon n whole to the power n, this will be equal to e की power minus 1. Okay, this will be e की power minus 1. So এখানে কি আছে 1 upon e की power minus 1, that will be this value is equals to actually what 1 upon e की power minus 1 উপরে উঠলে কি হবে e, so this value is equals to actually 1. ওকে, এটাই আমাদের কোশ্চেন ছিল, এটাই আমাদের অ্যান্সার। সো আজকের আমি যে দেখবো সিকোয়েন্সের কনভার্জেন্ট, অসিলেটর সিকোয়েন্স, লিমিট পয়েন্ট, লিমিট সুপেরিয়র, লিমিট ইনফিরিয়র, তো এগুলো কি করে বের করতে হয় আমি কয়েকটা এক্সাম্পলের থ্রু দিয়ে আজকে দেখাবো, মানে আমরা দেখবো অ্যাকচুয়ালি। তো এখান থেকে আমরা যেগুলো প্র্যাকটিস করছি এবং যেগুলো আমরা দেখছি এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আইআইটি জ্যামের জন্য। আমি মেন ফোকাস আমাদের কি জ্যাম 2026। ওকে, তো এখানে আমরা যে কয়েকটা সিকোয়েন্স আমি লিখবো, সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন্ট হবে কি ডাইভার্জেন্ট হবে, লিমিট পয়েন্ট কি লিমিট পয়েন্ট রয়েছে সিকোয়েন্সের মধ্যে, কটা লিমিট পয়েন্ট রয়েছে, লিমিট সুপেরিয়র কি হবে, লিমিট ইনফেরিয়র কি হবে, সেগুলো আমরা কিন্তু দেখব। ওকে, তো চলো সিকোয়েন্স লিখলাম, তো কনভার্জেন্ট হবে কি ডাইভার্জেন্ট হবে, ওকে সরি ডিজিটি in short DGT and oscillatory. अच्छा, लिमिट पॉइंट लिमिट सुपीरियर, लिमिट इनफिरियर। ओके, सपोज আমাদের সিকোয়েন্সটা রয়েছে এক নম্বর সিকোয়েন্স, সাপোজ আমরা ভাবছি 1 upon n, it is convergent, yes it is convergent, এর লিমিট পয়েন্ট কি, লিমিট পয়েন্ট is actually 0, এই সিকোয়েন্সের লিমিট পয়েন্ট হোয়াট 0 is লিমিট পয়েন্ট, লিমিট সুপিরিয়র কত 0, লিমিট ইনফিরিয়র কত 0। ওকে ওকে, আই থিঙ্ক বোঝা গেছে ব্যাপারটা। সো সাপোজ 2 নম্বর আমরা ভাব পেলাম 1 upon n minus n, this sequence, this is convergent, yes this is convergent। okay, লিমিট পয়েন্ট কি সেম 0। ওকে, লিমিট সুপিরিয়র এন্ড লিমিট ইনফেরিয়র কত হবে, ঠিক সিমিলারলি 0 হবে, সরি ঠিক সিমিলারলি 0 হবে। দেন 3 নম্বর আমরা যদি দেখি, 3 নম্বর সিকোয়েন্স আমরা যদি ভাবি, তো সাপোজ 1 plus 1 upon n whole to the power n, this sequence is convergent, yes this sequence is convergent, what is the limit point of this sequence, this sequence have a limit point, this is e, so limit inferior limit superior কি what e, বিকজ একটা জিনিস বুঝতে হবে এখানে, দেখো যে যে এই সমস্ত সিকোয়েন্সগুলো কি, যে তিনটে সিকোয়েন্স আমি এখানে নিয়েছি এই তিনটে সিকোয়েন্স কি কনভার্জেন্ট, তো যেহেতু কনভার্জেন্ট এবং এর দেখো ইউনিক লিমিট পয়েন্ট আছে, তিনটে সিকোয়েন্স থ্রি সিকোয়েন্স হ্যাভ ইউনিক লিমিট পয়েন্ট ইন হেয়ার, সো since it has limit point which is unique, so this is convergent and limit superior and limit inferior both are same, so suppose and similarly suppose we take 3 নম্বর 4 নম্বর ক্ষেত্রে আমরা যদি এমন একটা সিকোয়েন্স নিই 1 minus 1 upon n whole to the power n, is this is convergent, yes this is convergent, what is the limit point this, and limit superior কি limit inferior কি। ওকে, আই থিঙ্ক এই অবধি ক্লিয়ার। ওকে, তো যেহেতু সিকোয়েন্সগুলো কনভার্জেন্ট তো অবভিয়াসলি লিমিট পয়েন্ট আর লিমিটগুলো সেম হবে, আশা করি বোঝা গেছে ব্যাপারটা। তো এই হচ্ছে মানে এবারে আমরা কি বিভিন্ন ধরনের সিকোয়েন্স আমরা পেতে পারি, সাপোজ 1 plus 2 upon n, sorry this, suppose 1 plus 2 by n whole to the power n, this sequence is convergent, yes this sequence is convergent, what is the limit point of this sequence, this limit point is actually 2 e की power 2 and e square and e की power 2, this will be our limit superior and limit inferior, I think it is clear।
Okay, suppose this sequence minus 1 whole to the power n, this sequence is called oscillatory sequence. This sequence is oscillatory sequence, okay? Oscillating, okay? Oscillating sequence. So this sequence limit point what? This sequence limit point is minus infinity and plus infinity. So it has two limit point. See here, it has two limit point. अभी तक जो था মানে এখন অবধি যেগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে কি দুটো একটা করে লিমিট পয়েন্ট, বাট এখানে যেটা দেখলাম সেখানে দুটো লিমিট পয়েন্ট মাইনাস ইনফিনিটি এন্ড ইনফিনিটি। সো লিমিট পয়েন্ট দুটো, ওকে। সো এখানে যে লিমিট সুপিরিয়র লিমিট ইনফেরিয়র আসবে, লিমিট সুপিরিয়র ক্ষেত্রে কি হবে অবভিয়াসলি প্লাস ইনফিনিটি, আর মাইনাস ইনফিনিটি লিমিট ইনফেরিয়র, ওকে। তো এটা হচ্ছে অসিলেটরি সিকোয়েন্স। আই থিঙ্ক এই অবধি বোঝা গেছে অসিলেটরি সিকোয়েন্সটা কি, ওকে। অসিলেটরি সিকোয়েন্স 7 নম্বর সাপোজ tan inverse n, this sequence is convergent, yes this sequence is convergent. What is the limit point? Pi by 2. Actually limit point কিভাবে বার করতে হচ্ছে না, limit n tends to infinity tan inverse n, if you put n tends to infinity, so এখানে here put n equal to infinity, then you get tan inverse infinity. What is the value of infinity? Tan inverse infinity, this will be equal to tan inverse tan of pi by 2, so this get pi by 2. This is the process of finding limit point. I think it is clear. I think it is clear, not, but it is clear. So this is pi by 2. So obviously here pi by 2, pi by 2. Okay. Okay. Suppose here if we put sine, suppose here sine of n. This is convergent? Yes, this is oscillatory sequence, oscillating. This is. What is the limit point? Limit point is minus 1 and plus 1, minus 1 and plus 1. This is the limit point. So limit superior is 1 and minus 1 is limit inferior. I think it is clear. So আমরা এখানে অনেকগুলো সিকোয়েন্স দেব, সিকোয়েন্সগুলো কনভার্জেন্ট হচ্ছে কিনা, কনভার্জেন্ট আগে যদি if this sequence is convergent, then the find out the limit point. What is the number of limit point? What is limit superior, what is limit inferior? Because কোশ্চেনে আমাদের কি হয় না, কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করে হাউ মেনি নাম্বার, সাপোজ এমন একটা সিকোয়েন্স গিভেন দিয়ে দিল, এই সিকোয়েন্স সাইন এন। তো সাপোজ ইউ হ্যাভ এ গিভেন আ সিকোয়েন্স এন where n equal to sin n, then find out the limit point of this sequence an, or suppose কোশ্চেন এরকম থাকলো যে find out the number of limit points. So then counting the limit point, first find the limit point and then count, then the correct answer you get. So okay, suppose no number example আমরা যদি ভাবি sin n pi by 4, this sequence is oscillatory sequence. Yes, this sequence is oscillating sequence, and limit point will be 0 plus minus 1 upon root 2 plus minus 1. So here how can এটা কি করে হচ্ছে, কি করে না, n এর ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের লিমিট পয়েন্ট পাবো, এবং এই লিমিট পয়েন্টগুলো কি অসিলেট করবে। অসিলেট মিন্স রিপিটেড টাইম আসবে, এর মধ্যে আসবে। তো সেই জন্য কি হবে, সেই জন্য আমরা কি করবো, এগুলোকে লিমিট পয়েন্টগুলোর মধ্যে নিয়ে এসেছি। তার কারণ কি, আমরা লিমিট পয়েন্টের ডেফিনেশন আমরা পড়েছি, আমরা জানি লিমিট পয়েন্টের ডেফিনেশন কি হয় সেটা আমরা জানি, এবং লিমিট ইউনিক বা লিমিট পয়েন্ট ইউনিক নয় এটাও আমরা জানি এবং দেখেছি। তো এখানে আমাদের যেটা টার্গেট সেটা হচ্ছে কি লিমিট পয়েন্ট বের করা, সিকোয়েন্সটা কনভার্জেন্ট হবে কিনা সেটা চেক করা, লিমিট সুপিরিয়র লিমিট ইনফিরিয়র কি হবে সেটা আমাকে চেক করা। বিকজ এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় আসে, আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে। আমি এখানে ফ্রিতে পড়াচ্ছি মানে এই নয় যে আমি যা খুশি পড়িয়ে দিয়ে চলে যাব, তার মানে এটা নয় যে আমি যা কিছু পড়িয়ে দিয়ে চলে যাব, ওকে। তো এগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এগুলোকে আমাদের জানতে হবে। আমার চাই সিলেকশন আর কিছু না, তো
তো 2026 সালের যে সিলেকশন প্রসেস সেখানেই আমার টার্গেট। ওকে, তো আমি যেগুলো করেছি সেগুলোতে ফোকাস থাকা খুবই জরুরি। প্রথম দিন থেকে যেমন ক্লাস যারা করছো তাদেরকে বলছি তারা ক্লাস করো, নইলে কিন্তু প্রচুর খারাপ হবে। ক্লাস করলে আমি বলবো ক্লাস করলে তার মার্কস 30 থেকে 40% মার্কস চলে আসবে। যদি 30 থেকে 40% চলে আসে অলরেডি সে আইআইটি যাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। ওকে, তো এখানে লিমিট সুপিরিয়র লিমিট ইনফেরিয়র কি হবে? +1 লিমিট সুপিরিয়র আর -1 প্লাস -1 ইজ ইনফেরিয়র। ওকে, তো এই টাইপের কোশ্চেন সাপোজ এরকম একটা সিকোয়েন্স কোশ্চেনে দিল এবং জিজ্ঞাসা করলো যে কটা লিমিট পয়েন্ট থাকতে পারে, তো এগুলোকে আমাদেরকে মডিফাই করতে হবে। এগুলোকে আমাদেরকে প্রথমে সিকোয়েন্সটাকে প্রথমে ভাঙতে হবে। ভেঙে আমাদেরকে দেখতে হবে যে কটা লিমিট পয়েন্ট আছে। ফার্স্ট আমাদের কাজ হচ্ছে লিমিট পয়েন্ট কটা আছে সেটা আমাদেরকে বার করতে হবে। লিমিট পয়েন্ট বের করার পরে আমাদেরকে দেখতে হবে তাদের মধ্যে সব থেকে বড় কোন পয়েন্টটা, সেই পয়েন্টটাকে খুঁজে বের করতে হবে তো টু ফাইন্ড লিমিট সুপিরিয়র আর লিমিট ইনফেরিয়রের জন্য। ওকে, তো কোশ্চেন কিন্তু ভ্যারি হবে। আমি বারবার বলছি যে কনসেপ্ট আমি পড়াচ্ছি সেই কনসেপ্ট থেকেই কোশ্চেন আসবে, গ্যারান্টি। সেই কনসেপ্ট থেকে কোশ্চেন আসবে, সেই জায়গা থেকে কোশ্চেন আসবে। আমাদের কাজ হচ্ছে সেই টাইপের কোশ্চেনগুলোকে প্র্যাকটিস করা, সেই নলেজটাকে গেন করা, আর কিছু না। ওকে, তো নেক্সট সিকোয়েন্স ইজ সাপোজ সাইন n π/4 প্লাস cos n π/4। তো সিকোয়েন্স অ্যান্ড সিরিজ থেকে কনসেপ্ট বোঝা জরুরি। বোঝা খুবই জরুরি, তার কারণ সিকোয়েন্স অ্যান্ড সিরিজ থেকে বিভিন্ন টাইপের কোশ্চেন হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন আমাকে ফেস করতে হতে পারে। বাট এখানে কনসেপ্টগুলো সেম থাকবে, সেগুলোকে মাথায় রেখে যদি আমরা পড়ি তো কনসেপ্টগুলো সিমিলার। রিয়েল অ্যানালিসিসের কনসেপ্ট যদি কারোর ক্লিয়ার থাকে তার মার্কস গেন করাটা খুবই ইজি ব্যাপার, তার কাছে মার্কস গেন করাটা খুবই ইজি ব্যাপার, আই থিঙ্ক। সো দিস উইল বি অলসো অসিলেটিং, বাট দিস ইজ ফাইনাইটলি অসিলেটিং। সো এখানে আমরা একটা জিনিস বলা হয়নি, অসিলেটিং বাট ফাইনাইটলি না ইনফাইনাইটলি। তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনফাইনাইটলি অসিলেটিং, infinite, but this is finitely oscillating. So this will be also finite oscillating. So what is the limit? Limit points will be 0, similarly plus minus 1 upon root 2 plus minus 1. I think it is clear. And this will be +1 and -1. সো আজকে আমরা অনেক রকমের সিকোয়েন্স দেখবো, ভ্যারাইটিস অফ সিকোয়েন্স আমরা দেখবো। তো বারবার বলছি সিকোয়েন্স সিরিজ কিন্তু খুবই ইজি চ্যাপ্টার, এখান থেকে খুবই ভালোভাবে মার্কস গেন করা যায় এবং দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিকোয়েন্স সিরিজ থেকে ছেলেরা ফুল মার্কস নিয়ে নেয়। ওকে, সিকোয়েন্স সিরিজ থেকে ছেলেরা ফুল মার্কস গেন করে নেয়। cos n π/4, suppose this sequence is also oscillating, and this will be plus minus 1 upon root 2 plus minus half, and this will be plus half, and this will be -1. Okay, suppose this sequence sin 1 upon n, this sequence is convergent. Yes, this sequence is also convergent. Okay, not oscillating. এখানে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা কনভার্জেন্ট বাট নট অসিলেটিং। সো লিমিট পয়েন্ট হোয়াট? লিমিট পয়েন্ট ইজ 0, and so 0, 0. Okay, similarly cos of 1 upon n is convergent, and this will be what? This will be 1. Limit point is 1, 1 and 1. 14 sin of 1 upon n plus cos of 1 upon n, this will be also convergent, and this will be here, this will be 1, 1, 1. Okay, 15
cos n, is this is convergent? No, this is oscillating. This is oscillating sequence. Oscillating. Okay, -1 and 1 এর মধ্যে থাকবে। So limit superior is 1, sorry, +1 and -1. তো আজকের যেগুলো আমরা সিকোয়েন্স আলোচনা করছি, যে ভ্যারাইটিস অফ সিকোয়েন্স, এগুলো এই টাইপের সিকোয়েন্স আমাদের মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কিন্তু ব্যবহার করব। দেখ, ওকে, এটা মনে রাখ, তোদেরকে যে পড়াতে এসছে সে কিন্তু আইআইটি থেকে পড়েছে, যেটা দরকারি সেটাই সে পড়াবে। তার মানে এটা নয় যে বেসিক নলেজ বা যেগুলো আননেসেসারি জিনিস সেগুলোকে আমি পড়াবো না, বাট যেগুলো আমাদেরকে প্রয়োজন, আমাদেরকে কোশ্চেন সলভ করার জন্য খুবই জরুরি, তো সেগুলোকে আমরা কোশ্চেন তো করবোই। দিস সিকোয়েন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি 1/n, দিস টাইপ অফ সিকোয়েন্স বাই পি সিরিজ দিস ইজ নট কনভার্জেন্ট। আমরা প্রিভিয়াস লেকচারে আমরা দেখেছি বাই পি সিরিজ দিস সিকোয়েন্স ইজ নট কনভার্জেন্ট। This is a sequence, also this is a sequence. In type of sequence, this is not convergent by p test, because here p equal to 1, p equal to 1. If this is convergent, then this p must be greater than 1. So p equal to 1, so this is not convergent, this is divergent. And this is limit point is what? Limit point is infinity. Limit superior is what? Infinity and infinity. It is clear? I think it is clear. So 17 means 1 minus half plus 1/3 minus 1/4 plus 1 plus -1 whole to the power n 1/n. This type of sequence. So this type of sequence is convergent. Yes, this is convergent sequence. Why this is convergent sequence? By Leibniz test. Leibniz test, what happened? Leibniz test -1 upon this type of sequence. This types of sequence is convergent. Why? Because this sequence is tends to 0. If limit n tends to infinity, this 1/n, limit n tends to infinity, 1/n, this sequence tends to 0. By Leibniz test, আমরা আগে দেখেছি, প্রিভিয়াস লেকচারে আমরা দেখেছি, মানে লিবনিজ টেস্ট মানে এটা কি কনভার্জেন্ট, এটা conditional convergent, not absolute convergent. So this is actually convergent. Okay, and in limit superior or limit inferior, limit point, what is the limit point of this sequence? What is the limit point of this sequence? Also, what is the limit point of this sequence? Hold on. এটা আমি পরে দেখে বলবো। হ্যাঁ, ওকে। সো নেক্সট আমরা যদি ভাবি 18 means this type of sequence 1 plus 1/2 whole square, 2 square, 1/3 square, and so on, plus 1/n square. This types of sequence is convergent. Yes, this type of sequence is convergent by p test, because this sequence is actually none other than this types of sequence. So by p test, this sequence is also convergent. By p test, and this sequence is also convergent sequence. So by p test, this sequence is also convergent sequence. So it has also limit point. So limit point is actually the sum of this sequence. Sum of this sequence is actually pi/6, pi square upon 6. So this will be pi square upon 6, and this will be pi square upon 6. তো এটা মনে রাখা উচিত, আই থিঙ্ক এটা মনে রাখা উচিত এই জিনিসটা। আমরা পড়েছি রিয়েল অ্যানালিসিসে, মানে সিকোয়েন্স সিরিজে আমরা যখন অঙ্ক করতে যাই ইন সেকেন্ড সেমিস্টারে, যারা সিইউতে পড়ে, তো সিইউতে আমরা পড়েছি, তো ওখানে আমরা দেখেছি সিকোয়েন্সের সাম কী করে বের করতে হয়। তো আমি আর দেখাচ্ছি না এখানে, তো এটা জেনারেল কেস, এটা সবাই জানে আর কি, মানে এটা সবার মধ্যে আছে আই থিঙ্ক। সো আমি বারবার বলছি, এটা আমাদের ফ্রি, এই জায়গাটা পুরো ফ্রি কোর্স। সো আমি রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে যে পড়ো, মানে এটা ফ্রি মিনস এটা নয় যে মানে তোমাদের যে পড়াতে এসেছে আইভি যাবি, মানে ওরকম নয় যে কোনো নর্মাল কলেজ থেকে বা কোনো কিছু।
তো এরকম ব্যাপারটা না যে গুরুত্ব না দিলেও চলবে আমার লেকচার। হ্যাঁ ঠিক, যদি তুমি জানো অনেক কিছু তাহলে ব্যাপারটা তোমার কাছে। বাট আমি স্ট্রংলি সাজেশন করবো যে আমি যে লেকচারগুলো পড়াচ্ছি বা যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলোকে ভালো করে যদি একবার কেউ পড়ে নেয় এবং বোঝা যায় না, এনাফ, তাকে আর কিছু পড়তে হবে না। এই লেকচারগুলো থেকে আমি গ্যারান্টি লিখে দেবো এখান থেকে সিলেকশন হবে, সিলেকশন হবেই এখান থেকে। তো নেক্সট, suppose 2 plus 1 upon 4 plus 1 plus 1 upon 2n. This sequence is convergent? No, this sequence is not convergent. This is a divergent sequence. This is divergent sequence and its limit point is infinity, infinity, infinity. I think it is clear. I think it is clear. So, these types of sequence. 20. 20, suppose this type of sequence 1 upon n, 1 upon n. This is convergent? Yes, this is convergent. How to check this is convergent? আমরা কোচি সিকোয়েন্স পড়েছিলাম কিভাবে সলভ করতে হয়। তো এইসব অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ কল্ড, আমরা রুট টেস্ট ভাবতে পারি। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি রুট টেস্ট। কি পড়েছিলাম? যে লিমিট এন টেন্ডস টু ইনফিনিটি রুট আন্ডার এন এন ইকুয়াল টু এল। দিস ইজ ইকুয়ালস টু লিমিট এন টেন্ডস টু ইনফিনিটি এন প্লাস ওয়ান আপন এন। ওকে, আমরা যদি এই টেকনিকটা এখানে অ্যাপ্লাই করি তো এখান থেকে আমরা চেক করতে পারবো এই লিমিটটা কনভার্জেন্ট ও ডাইভার্জেন্ট। ওকে, সো আমরা ফাইনাইট লিমিট পাবো, এল এর ভ্যালু যেটা পাবো সেই এল ইজ ইকুয়ালস টু ফাইনাইট। সো এল যদি ফাইনাইট হয়ে যায় সো ইট ইজ ক্লিয়ার দিস ইজ কনভার্জেন্ট সিকোয়েন্স। and then what is the limit point? Limit point is plus 1. We get L equal to plus 1 actually. So limit superior, limit inferior, obviously 1. Obviously 1. And suppose this type of sequence 21 n factorial whole key power 1 upon n. So n factorial whole key power 1 upon n, this type of sequence. So this type of sequence is convergent or divergent? Yes, this is divergent sequence. Why this is divergent? If you find a limit, if you find a limit in previous root test or ratio test, you get limit n tends to infinity n plus 1 upon n, where n is equals to what? n equal to what? n equal to n factorial. So limit n tends to infinity n plus 1 factorial divided by n factorial, and this will be infinity. This will be infinite. How? Obviously case limit n tends to infinity n plus 1, okay, n factorial কেটে যাবে, so এখান থেকে কি পাবো? ইনফিনিটি পাবো। So this is divergent sequence. So divergent and limit point is obviously infinity. This will be infinity and this will be infinity. I think it is clear. So next what a number? 23 or 21? 22. Sorry, 22. Suppose these types of sequence 2026. Sorry, 2026. These types of sequence 2026 whole to the power 1 upon n. So this type of sequence, this is convergent. Yes, this is convergent sequence. This is convergent sequence, and converges to what? And converges to 1. That is by our limit point, and this will be 1 and this will be 1. So this type of sequence is important. Now, so suppose 22, 23. 23, suppose this type of sequence e minus 1 whole to the power n. This is oscillating sequence. This is oscillating. ওকে, হ্যাঁ আমার হ্যান্ডরাইটিংটা খারাপ, ঠিক কথা, তো যাই হোক বোঝাটা বড় কথা। তো অসিলেটিং সিকোয়েন্স, সো এখানে কি পাবো? মাইনাস ই অ্যান্ড প্লাস ই। আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার। হ্যাঁ, তো দিস উইল বি ই অ্যান্ড দিস উইল বি মাইনাস 24 আমরা পাবো সাপোজ এরকম যদি থাকে 1 প্লাস 50 আপন এন, this type of sequence. This is convergent. Yes, this is convergent sequence, and this will be limit point is e to the power 50. So there e to the power 50, e to the power 50. Suppose this type of sequence, if you have a given 25,
1 plus 2026 upon n whole की power हाँ whole की power n. Is this is convergent? Yes, this is convergent. What is the limit point? This is 2026. So this will be 2026 e की power 2026. Sorry, e की power 2026. I think আরো আমরা এক্সাম্পল দেখবো আরো যা এক্সাম্পল করাবো এর মধ্যেই কোয়েশ্চেন থাকবে, এই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকবে। 26 সাপোজ আমাদের সিকোয়েন্স আছে রুট আন্ডার n প্লাস 1 মাইনাস রুট আন্ডার n। CSIR নেটেও বি এরকম কোয়েশ্চেন আছে, ওকে, নেটও সেম কোয়েশ্চেন আছে। তো ইজ দিস ইজ কনভার্জেন্ট? ইজ দিস ইজ কনভার্জেন্ট? ইয়েস অর নো? Yes, this is convergent and converges to actually 0. This will be 0 and this will be 0. 27 এ আমরা যেটা দেখবো, these types of sequence, suppose xn plus 1 is equals to root under xn plus 5. Is this is and condition means x1 equal to 1. This is convergent? Yes, this sequence is convergent. What is the limit point of the sequence? What is the limit point? How to find? Suppose मान लेते, since it is convergent, so suppose xn converges to L, so this will be L equal to L root under L minus 5. What? Because this is convergent, so xn converges to L, then xn plus 1 is also converges to L. So this is implies, so L square is equals to L minus, sorry, L plus 5. So what is the roots of this quadratic equation? Root of this quadratic equation is L square minus L plus minus 5 equal to 0, and L is equal to what? L equal to actually 1 plus minus root under 21 upon 2. This will be our roots of this equation, quadratic equations. So there are two limit points. One is 1 plus minus actually root under 21 upon 2. This is our limit point. Actually two limit points, and limit superior this and 2, and this minus root under 21 upon 2. So this is our limit inferior. ওকে, তো এই ট্রিকটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রিক। এই ট্রিকটা, এই টাইপের কোশ্চেনগুলো কিন্তু সলভ করতে গেলে এই টাইপের ট্রিক আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ওকে, যা করাচ্ছি বারবার বলছি, যা করাচ্ছি আমি সেই সমস্ত কোশ্চেন আসবে এই টাইপের। শুধু মন দিয়ে প্রথম থেকে জোশ নিয়ে যে লেকচার শুরু করা হয়েছে সেই লেকচারগুলো যেন শেষ হয়, লাস্ট অবধি যেন প্রত্যেকটা লেকচার প্রথম থেকে বারবার বলছি, প্রথম থেকে যদি বুঝতে চাও কেউ, প্রথম থেকে আমার লেকচার দেখতে হবে। যদি প্রথম থেকে লেকচার না দেখো তাহলে কেউ কিন্তু কিছু বুঝবে না। বারবার বলছি, প্রথম থেকে লেকচার বুঝতে হলে প্রথম থেকে দেখতে হবে। প্রথম থেকে দেখতে হবে, নাহলে কিন্তু বোঝা যাবে না। এটা রিয়েল অ্যানালিসিস, মাঝখানে বসে শুরু করা যায় না। সো নেক্সট সাপোজ 27, 28, 28 সাপোজ এমন একটা সিকোয়েন্স আছে cos n pi by 3, okay, whole की power n, this type of sequence. So this type of sequence is oscillating sequence, oscillating sequence, and limit point is plus minus 1, so 1 and 1. 29 sequence, this 5 whole to the power minus whole to the power n plus 5. This types of sequence, sorry, this types of sequence is convergent, yes or no? Yes, this is convergent. This is convergent and converges to what? 1. This will be our limit point.
This will our limit point. Okay, I think it is clear. (30). Suppose 1 upon n square, this sequence is convergent. Yes, this sequence is convergent. 0 is limit point, and here is also 0 is also. Okay. 31. 1 upon 3 की power n. This sequence is convergent. Yes, this sequence is convergent. And converges to what? What converges to 0. And this is the limit point, and this 0 and this 0. 32. 2n plus 1 upon n plus 3. Is this sequence convergent? Yes, this sequence is convergent. And what is the limit point? This is limit point, this 2 and this 2. I think it is clear. I think it is clear. তো এটা হচ্ছে আমাদের কি আজকে ব্রাঞ্চ অফ সিকোয়েন্স নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। তো ওকে, এই সিকোয়েন্সগুলো সম্পর্কে আমাদের জানাটা খুবই জরুরি। ওকে, suppose n plus 1 upon n, this sequence is convergent. Yes, this sequence is convergent. This will be 1 and this will be 1, this will be 1. তো ভ্যারাইটিস অফ সিকোয়েন্স জানাটা খুব জরুরি আমাদের কাছে। ওকে, 34. n upon n square plus 1, is this is convergent? Yes, this sequence is also convergent. 0 is limit point. 0 0. 5. Suppose this types of sequence 1 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4, 1 upon 3 square plus 1 upon 3 की power n is convergent. Yes, this is convergent and converges to 3 by 2. partial sum निकाल लो, 3 by 2 3 by 2. इसका partial sum कैसे निकाल मतलब किभाবে বার করতে হয়? 1 minus 1 upon 3 whole to the power n upon 1 minus 2 upon 3. So this will be get 3 by 2. This will be our partial sum of this series. Actually this series is also represented by sequence. Okay, so 36. Suppose in similarly t maintain করে আমি একটা নিচ্ছি 2 plus 2 square plus 1 plus 1 upon 2 की power n. Is this sequence is convergent? Yes, this sequence is convergent and converges to 2 and 2 is limit point, this 2. And how to find out in similar process? Suppose this type 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 upon 3 factorial. Sorry, no, this 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus 1 upon n factorial. These types of sequence. Is this sequence is convergent? Yes, this sequence is convergent. This sequence is convergent. This is actually E. আমরা আরো কিছু পড়বো, এক্সপানশন নেক্সট। ওকে, এটা তো আমরা সিকোয়েন্স সিরিজ পড়ছি, খুবই মানে ইজি চ্যাপ্টার বা ইজি জিনিস। আমরা মানে জ্যামের জন্য যে প্রথম যে দুটো লেকচার শুরু করেছি সেটা হচ্ছে অর্ডিনাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আর সিকোয়েন্স সিরিজ। তো অর্ডিনাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অ্যান্ড সিকোয়েন্স অ্যান্ড সিরিজ দুটো সাবজেক্ট মিলিয়ে যে মার্কসটা আছে সেটা হচ্ছে 20 থেকে 25 এর মধ্যে থাকে। তো এই 20 থেকে 25 এর মধ্যে আমরা যদি মানে ফার্স্ট আমরা ওটাই অ্যাপ্লাই করি, তার কারণ কি এটা কি সব থেকে সহজ চ্যাপ্টার, এখান থেকে মার্কস আসাটা খুবই ইজি জিনিস, খুবই ইজি জিনিসটা। তো ই অ্যান্ড ই দিস উইল আওয়ার সিকোয়েন্স। আই থিঙ্ক এই অবধি বোঝা গেছে সব কিছু। তো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের অফ সিকোয়েন্স। তো আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদেরকে, 38. Suppose x1 equal to 1 and xn plus 1 is equal to root under 2 plus xn. This type of sequence is convergent. Yes, this type of sequence is convergent.
and how to find the limit point. So if this is convergence sequence, then L similar L square equal to 2 plus L. So get L square minus L minus 2 equal to 0. This is L equal to 1 plus minus root under 1 plus 8 by 2. This will be 1 plus minus 3 by 2, and this will be upon 2 and minus 1. But here x1 is equals to 1, so all are positive term. Okay, suppose x1 is given by 1, which is positive term, so xn plus 1 is also positive, and each element of the sequence is also positive. Each number of the sequence is also positive, so minus 1 is element. So converges to what limit point? This limit point is actually 2, and this will be 2, and this will be 2. Okay, suppose for sorry 39. Suppose this type of sequence 3 plus 2 root n upon root n. This type of sequence this is convergent? Yes, this is convergent. Converges limit point ki what? This is our limit point, and this will be 2, and this will be 2. 40 n square. This sequence is convergent? Yes. Note, this sequence is divergent. Diverges to infinity. তো এমন বিভিন্ন টাইপের সিকোয়েন্স এখানে যে কটা সিকোয়েন্স আমরা নিয়ে আলোচনা করলাম আজকে, এমন বিভিন্ন ধরনের সিকোয়েন্স রয়েছে। তো আমাদেরকে মেন ফোকাস এগুলোতে রাখতে হবে, যে সিকোয়েন্সগুলোকে কেমনভাবে দেখতে হবে, ওর এলিমেন্টগুলো কেমন। তো এখান থেকে এমন বিগত কয়েক বছর কিন্তু এই টাইপের কোয়েশ্চেন দেখেছে আসছে। বাট আরেকটা কোয়েশ্চেন কয়েক বছর আগে আসতো, সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ লিমিট পয়েন্ট, লিমিট পয়েন্টগুলো ডিরেক্ট লিমিট পয়েন্ট কি হবে সেটা জিজ্ঞাসা না করে, তো ওরা কোয়েশ্চেন করছে নাম্বার অফ লিমিট পয়েন্ট কটা, একটা সিকোয়েন্স দিল, দেন ফাইন্ড আউট দ্য নাম্বার অফ লিমিট পয়েন্ট কটা হতে পারে এই সিকোয়েন্সে, সেইগুলো ওকে আমরা সেগুলো দেখাচ্ছি। ওকে, এগুলো ছিল আমাদের আজকের এক্সাম্পল। তো আজকের লেকচার আশা করি এমনি থাক, এবং নেক্সট লেকচার পরে আগামীকাল আমরা যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে algebra of limit, algebra of sequence, algebra of sequence। আবার বলছি, আমার যত লেকচার সব কিন্তু ফ্রি, ইউটিউবে যত লেকচার পাবে সব কিন্তু ফ্রি। আমি বারবার বলছি যে ফ্রি মিনস এটা নয় যে আমি ছাত্রদের জীবন খারাপ করতে চলে এসেছি। ওকে, পড়াতে এসেছি তো ভালোভাবে পড়াবো। আর একটা যেটা কথা, যে আমি ওরকম কোনো নর্মাল লোক নর্মাল কলেজ থেকে পাস আউট তা না, আমিও আইআইটি থেকে পাস আউট পাস। তো ওখানকার থেকে আমি বলছি, তো যা কিছু আমি করাচ্ছি সেগুলোর মধ্যেই এনাফ, সেগুলো যদি করা হয় সেগুলো এনাফ। 100-র মধ্যে আমার 100 মার্কস দরকার নেই, 100-র মধ্যে আমার 50 মার্কস দরকার। হ্যাঁ, প্রত্যেক বছর কাট অফ আলাদা আলাদা যায়। 2025 সালের কাট অফ অনেকটা হাই গেছে, কাট অফ হাই গেছে মিনস মার্কসটা, হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেন কি ছিল, কোয়েশ্চেন ইজি ছিল। যখন আমি কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করাবো 2025 সালের কোয়েশ্চেন সব এই টপিকের মধ্যেই কোয়েশ্চেন আসবে, আমি লিখে দেবো। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আমি যা কিছু পড়িয়েছি এই অবধি, ওডি বলো আর এই অবধি সিকুয়েন্সে যা কিছু আমি পড়িয়েছি সেই তার মধ্যেই কোয়েশ্চেন থাকবে, এবং 2025 সালে সেই তার মধ্যেই কোয়েশ্চেন আসছে। আমরা যখন পিওয়াইকিউ প্র্যাকটিস করব তখন আমি পুরো চোখে হাত দিয়ে দেখাবো যে এই টাইপের কোয়েশ্চেন আমরা প্র্যাকটিস করেছি কি করেনি, বা এই টাইপের কোয়েশ্চেন আমাদেরকে সলভ করতে হলে, আমাদের যে নলেজটা দরকার সেই নলেজটা আমাদের আছে কি না। ওকে, তো আজকের আমাদের লেকচারটা এখানেই শেষ হবে, এবং পরের দিন আমরা যেটা শুরু করবো সেটা হচ্ছে অ্যালজেব্রা অফ সিকোয়েন্স, এবং অ্যালজেব্রা অফ সিকোয়েন্স আর একটা লেকচার আমাদের করলে সিকোয়েন্সেস শেষ হয়ে যাবে, এবং আমরা নেক্সট যেটা শুরু করব সিরিজ। ওকে, আশা করি বেশি লেকচার আমি করাইনি, আমি যা কিছু করাচ্ছি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করাচ্ছি, যাতে তোমাদের কাছে অনেকটা টাইম টাইমটা তোমরা পাও প্র্যাকটিস করার জন্য। কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদেরকে। থিওরি আমাদের যতটা নলেজ গেন করা আমরা ততটা নলেজ গেন করব, বাট মেন ফোকাস আমাদের থাকবে কোশ্চেন প্র্যাকটিস। তার কারণ কোশ্চেন প্র্যাকটিস করলে আমরা অনেক টাইপের
জিনিস জানতে পারবো এবং থিওরিটাকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি রিভাইজ করতে পারবো। ওকে, তো আমাদের মেন ফোকাসটা ওখানেই থাকবে। ওকে, মানে কন্টিনিউয়াসলি আমি একটাই কথা বলবো, এটা রিয়েল অ্যানালিসিস এবং সিকোয়েন্স অ্যান্ড সিরিজ হচ্ছে খুবই ইজি চ্যাপ্টার। এই ইজি চ্যাপ্টারগুলোকে মানে ক্যারি করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এখান থেকে মার্কস ক্যারি করা অতটা টাফ জিনিস না। বারবার বলছি যে দুটো প্লেলিস্ট আমি শুরু করেছি, সেই দুটো প্লেলিস্টে আমি একটাই কথা বলবো, অর্ডিনাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অ্যান্ড সিকোয়েন্স অফ এ সিরিজ, এই দুটো কিন্তু ইজি পার্ট। তো আমরা এর পরে যেটা আমরা ইজি পার্টটা শুরু করব। ওকে, এরপরে আমরা ফের মানে এরপরে এটা আমাদের জ্যামের সিলেবাস মনে হয়, কোথায় গেল কোথায় গেল যা। তো আমরা সিলেবাসটাতে আমরা দেখেছি যে ইজি পার্ট কোনগুলো আমরা সেগুলো দেখব। বারবার বলছি যে আমি যা কিছু করেছি ওডি বল আর ওডিতে যেগুলো করিয়েছি, যে ওডিতে যে কটা লেকচার আমি করিয়েছি না, ওই লেকচারগুলো কেউ যদি দেখে না একবার, এবং একবার যদি সে একবার হয়ে যায় তার মধ্যে, তো মানে ওডি সে ফাটিয়ে দেবে। তার কারণ ওডিতে এর বাইরে আর কিছু নেই। ওডিতে মেন ফোকাস হচ্ছে যেটা আমার ছিল, সেই কটাই আমি মেন ফোকাস মানে এগিয়েছি আর যেগুলোই দরকার, খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। মানে এখান থেকে কোশ্চেন আসবেই আসবে, সেই টাইপের কোশ্চেন এখানে করানো হয়েছে, মানে সেই টাইপের থিওরি এখানে পড়ানো হয়েছে। আমরা যখন কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব, আমি বারবার একটা কথা গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, গ্যারান্টি দিচ্ছি এই জন্য যে মানে যা কিছু আমি পড়েছি না, সব পিওয়াইকিউতে পাবে, সেই টাইপের কোশ্চেন পাবো আমরা। তো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। যাই হোক, আজকে লেকচার এই অবধি থাকবে, আমাদের সিকোয়েন্স সিরিজ আমরা। ওকে, তো বারবার বলছি আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাও, আমাকে কমেন্ট করে জানাও, মানে কমেন্ট করে জানাও এই জন্য বলছি, যদি কারোর কোনো ডাউট থাকে তাহলে আমি ক্লিয়ার করতে পারবো। যদি কোনো আমার যদি কমতি থাকে সেটা আমাকে বলা হোক, সেটা আমাকে বলো যে স্যার আপনি কি পড়াচ্ছেন আমরা কিছু বুঝতে পারছি না, এটা কোনো কাজের কি কাজের নয়, সেটা আমি দেখবো। ওকে, তো আমাকে তার আগে আমাকে বলতেই হবে। তো আমার চ্যানেলটা আশা করি শো করছে, মানে যারা ক্লাস করছো তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি, ক্লাস করো, মন দিয়ে ক্লাস করো। আই থিঙ্ক সিলেকশন হয়ে যাবে, সবার সবার হয়ে যাবে সিলেকশন, যারা ক্লাস করবে তাদের সবার সিলেকশন হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে।